Y si te dijera que la diferencia entre no tener dinero y crear una verdadera riqueza a menudo se reduce a pequeñas decisiones cotidianas que apenas percibes? Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, jura por evitar una lista de trampas financieras en sutiles que la mayoría se en ellas sin pensarlo dos veces. Y aquí está la sorpresa. Podrías estar perdiendo miles de dólares al año por culpa de ellas. Hoy, te revelamos 15 hábitos que vacian de cuenta bancaria silenciosamente y cómo eliminarlos. Puede dar ecos de ventaja financiera. Si dejas pasar incluso a no, podría costar mucho más de lo que crees. Número 15. Gastos excesivos en vacaciones. La temporada navideña suele estar llena de alegría, celebration y gastos excesivos. Entre regalos, decoraciones, viajes y comidas especiales, es una de las pocas más costosas del año para muchos hogares. Aunque las intenciones son buenas, mostrar generosidad y crear experiencias memorables, la resaca financiera posterior puede durar meses. Según la Federación Nacional de Minoristas, en los últimos ecos, los estadounidenses gastaron un promedio de más de $1,000 por persona durante la temporada navideña. Gran parte de este gasto se deposita en tarjetas de crédito, lo que genera dudas con altos intereses que pueden tardar meses, o incluso ecos, en saldarse. La presión emocional por hacer que las fiestas sean especiales a menudo resulta en compras de última hora y impulsivas que superan con creces los límites presupuestarios. Una familia descubrió que había gastado $2,000 en un solo diciembre. Tras calcular los regalos, la decoración y varias cenas navideñas, decididos a romper el ciclo, establecieron un presupuesto fijo para el año siguiente. Empezaron a comprar regalos con meses de antelación y optaron por regalos hechos en casa. Reuniones más pequeñas. El resultado: redujeron sus gastos navideños en casi un y sin sacrificar la calidez y el espíritu navideño. La perspectiva de Buffett sería abordar los gastos navideños como cualquier otra decisión financiera, con planificación y intención. Establecer un límite de gasto específico, hacer listas con antelación y evitar los capricos de última hora, puede ayudar a mantener los costos bajo control. Distribuir las compras a lo largo del año también puede reducir la presión financiera y facilitar el aprovechamiento de las rebajas. La esencia de las fiestas reside en la conexión, no en el consumo. Un regalo considerado y significativo no tiene por qué ser caro, y las celebraciones memorables no requieren endeudarse. Al mantener el gasto alineado con tus objetivos financieros, puedes comenzar el año nuevo con alegría y sin una factura pendiente. Acabas de descubrir 15 hábitos cotidianos que podrían estar agitando tu patrimonio sin que te dé cuenta. Ahora quiero saber tu opinión. Comparten los comentarios cuál eliminarás primero y cómo usarás tus ahorros. Si no viste nuestro último video, ve a verlo. Está lleno de consejos innovadores. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a crear estos videos para ti, así que suscríbete. Solo tienes que hacer un clic, pero significa muchísimo para nosotros. Número a costos de la comida rápida. La comida rápida está diseñada para la comodidad rápida, económica y satisfactoria al instante. Pero con el tiempo, los costos financieros y de salud pueden ser mucho mayores de lo que aparece en el recibo. Mucha gente asume que comer en restaurantes de comida rápida es más económico que cocinar en casa. Pero las investigaciones a menudo demuestran lo contrario.
Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard reveló que las familias que recurrían regularmente a la comida rápida gastaban unos $200 más al mes en comida que quienes cocinaban en casa. En un año, esto representa un aumento de $2,400, sin considerar los posibles costos médicos asociados con una dieta rica en alimentos procesados. Las consecuencias para la salud a largo plazo pueden ser costosas. Las dietas ricas en comida rápida se asocian con un mayor riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas. Todo lo cual puede derivar en tratamientos y medicamentos costosos, así como en pérdida de productividad. Lo que hoy parece una escena económica puede generar una carga financiera significativa en el futuro. Una familia decidió cambiar dos comidas rápidas a la semana por cenas caseras. Con una planificación básica de las comidas y la compra de ingredientes al por mayor, no solo ahorran dinero, sino que también mejoran su salud general. A lo largo de varios años, esos ahorros sumaron miles de dólares que podrían destinarse a inversiones o al pago de deudas. Desde la perspectiva de Buffett, la lógica es simple. Cada gasto recurrente debe examinarse para determinar su impacto a largo plazo. La comida rápida puede ser conveniente, pero cuando se convierte en un hábito, drena silenciosamente patrimonio y, potencialmente, tu salud. La solución más eficaz es planificar con antelación. Tener opciones de comida saludable listas en casa para evitar la tentación de hacer una parada de última hora en el autoservicio. Pequeños ajustes como pueden generar importantes beneficios económicos y de salud con el tiempo. Número 13. Compra excesiva de productos de cuidado personal. La industria del cuidado personal y la belleza se basan en la promesa de transformación, una piel más sana, un cabello más brillante, una apariencia más juvenil. Pero detrás de los anuncios llamativos y las recomendaciones de influencers se esconde un mercado masivo que a menudo convence a la gente de comprar mucho más de lo que realmente necesita. En Estados Unidos, los consumidores gastan miles de millones al año en cosméticos, productos para el cuidado de la piel y tratamientos de belleza. Muchos de estos artículos se compran impulsivamente, inspirados por las tendencias de las redes sociales o por ingeniosas afirmaciones de marketing. El resultado: estantes de babo repletos de productos que se usan una o dos veces antes de caer en el olvido. Una mujer compartió cómo solía gastar más de $1,000 al año en diversos productos de belleza y cuidado de la piel, muchos de los cuales no le daban resultados visibles. Tras simplificar su rutina a solo 3 productos esenciales que realmente le funcionaban, redujo su gasto anual casi a la mitad y no notó ninguna disminución en su aspecto ni en su bienestar. El problema clave es que las tendencias de belleza y cuidado personal cambian rápidamente, lo que fomenta la constante actualización de productos que suelen ser muy similares a los que ya tienes. Las rutinas de varios pasos y los costosos tratamientos milagrosos pueden ser atractivos, pero rara vez producen resultados que justifiquen su costo. La lógica de Buffett se aplica aquí, centrada en el valor, no en la publicidad exagerada. Identifica productos que ofrezcan beneficios reales y conservados, resistiendo la tentación de ir tras cada nuevo lanzamiento. Optar por productos multifuncionales, como cremas hidratantes con FPS o champs todo en uno, puede reducir tanto el desorden como los gastos. También vale la pena explorar alternativas más económicas que ofrezcan resultados comparables, como
Marcas genéricas o incluso solutions sencillas y naturales. Esto no solo puede ahorrar mucho dinero a largo plazo, sino que también ayuda a evitar el desperdicio de productos no utilizados. En última instancia, una rutina bien pensada se basa en la calidad y la consistencia, no en la gran cantidad de productos que tenga en su gabinete. Número 12. Beber en bares. Salir a tomar algo con amigos puede parecer una forma de socializar, pero el costo real suele ir mucho más allá del precio del menú. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el estadounidense promedio gasta más de $400 al año en bebidas alcohólicas fuera de casa. Y por quienes frecuentan bares, esa cifra puede ser fácilmente mucho mayor. El gasto se acumula rápidamente porque rara vez se trata solo de las bebidas. Suele haber comida, propinas, transport y, a veces, cargos por entrada a eventos. Una hora feliz informal puede convertirse sin problemas en una salida nocturna de $50. Y cuando eso ocurre una o dos veces por semana, el total anual puede ascender en miles. Un grupo de amigos se dio cuenta de que gastaban cientos de dólares al mes en salidas al bar. Al organizar reuniones en casa y turnos para proporcionar bebidas y aperitivos, redujeron drásticamente sus gastos sin dejar de disfrutar de la misma conexión social. En un solo año, cada año ahorró cerca de $2,000, dinero que podría destinarse a ahorros, pago de deudas o inversiones. Desde la perspectiva de Buffett, la decisión se reduce al valor. Si el objetivo es simplemente disfrutar del tiempo con la gente, hay muchas maneras de hacerlo por menos dinero. Elegir lugares más económicos, limitar la frecuencia de las salidas o establecer un presupuesto claro por noche puede marcar una gran diferencia. El alcohol en sí no es el problema, sino los hábitos de gasto social que lo rodean. Sin límites. Conscientes, la combinación de bebidas, extras y frecuencia puede convertirse en una carga considerable para tus finanzas. La clave está en encontrar el equilibrio para que puedas conservar las experiencias que disfrutas sin que frenen tu progreso financiero. Número 11. Lotería y juegos de azar. La lotería vende el sueño supremo, riqueza instantánea con la compra de un solo boleto. Es una fantasía seductora, pero las matemáticas cuentan una historia muy diferente. En juegos como el Powerball, la probabilidad de ganar el premio mayor es de aproximadamente una entre 292 millones, peor que ser alcanzado por un reo varias veces. A pesar de esto, los estadounidenses gastan miles de millones cada año buscando lo improbable. Solo en 2018, las ventas de billetes de lotería en Estados Unidos ascendieron a más de 70,000 millones de dólares. Para muchos jugadores, el costo semanal parece pequeño menos $5 por aquí, $10 por ala, pero a lo largo de un año, suma cientos de dólares. Con el paso de las décadas, puede ascender a decenas de miles. Con escasa o nula rentabilidad, la situación no es mucho mejor con otras formas de juego. Los casinos, las apuestas deportivas y los juegos en línea están diseñados con probabilidades a favor de la casa. Si bien algunas personas obtienen ganancias ocasionales, el resultado a largo plazo para la mayoría es la pérdida. En más sorprendente es que muchos grandes ganadores de la lotería terminan arruinados en pocos años. Sin buenos hábitos financieros, un golpe de suerte repentino suele gastarse de forma imprudente, dejándolos en peor situación que antes. Esto refuerza una verdad que Buffett suele destacar. La riqueza duradera no se construye con suerte, sino con decisiones constantes y disciplinadas. Redireccionar
Incluso un pequeño presupuesto para juegos de azar e inversiones de bajo riesgo. Como fondos indexados a cuentas de ahorro puede generar resultados mucho mayores con el tiempo. Por ejemplo, invertir $10 a la semana con una modesta rentabilidad anual del 7% podría aumentar a más de $10,000 en 20 años. Sin depender del azar. La emoción del juego surge de la posibilidad, pero la verdadera seguridad financiera proviene de la probabilidad. Y la probabilidad de generar riqueza mediante el ahorro y la inversión disciplinados es infinitamente mayor que la de ganar el premio gordo. Número 10. Socialization cost o esa social, izar, es importante en la vida, pero puede convertir silenciosamente en uno de los mayores lastres para tus finanzas. Ya son frecuentes cenas fuera, escapadas de fin de semana, celebraciones de cumpleaños, o salidas nocturnas y bears. El costo de mantener socialmente activo se acumula rápidamente, sobre todo si te sientes presionado a mantener el ritmo de amigos con hábitos de gasto más altos. Una encuesta de Bankrate reveló que más de la mitad de los estadounidenses se sienten obligados a gastar dinero en actividad social que realmente no pueden permitirse. Pueden ser $40 para una cena, $100 para una entrada a un concierto o varios cientos para una escapada de fin de semana. A lo largo de un año, estos eventos pueden sumar miles de dólares, a menudo sin que uno se dé cuenta del impacto que tienen en su presupuesto. Un ejemplo ilustrativo es el de un hombre que gastaba alrededor de $400 al mes en salidas con amigos. Parecía una cantidad manageable hasta que calculó el total anual, casi $5,000. Al reducir conscientemente sus salidas y sugerir alternativas más asequibles como comidas compartidas, excursiones de senderismo o eventos locales gratuitos, liberó suficiente efectivo para empezar a invertir con regular idad. La filosofía de Buffett se aplica aquí. No tienes que eliminar el disfrute, pero sí hacerlo sostenible. Esto significa establecer límites claros sobre cuánto gastarás cada mes en actividad social. Tener un presupuesto para la diversión te garantiza que puedes seguir disfrutando, sin comprometer tus objetivos financieros a largo plazo. También se trata de cambiar tu perspectiva. Las experiencias memorables no siempre provienen de lugares caros o viajes exóticos. Pueden surgir de tiempo de calidad invertido de forma creativa y asequible. Recibir amigos en casa o explorar eventos culturales gratuitos puede ser igual gratificante y a menudo más personal que las salidas costos. La libertad financiera no se construye evitando los placeres de la vida, sino disfrutándolos de una manera que no comprometa tu futuro. Número 9. Ciclo de actualización de gadgets. La industria tecnológica se esfuerza por hacer sentir antiquado. Cada año se lanzan nuevos smartphones, portátiles y tabletas con funciones ligeramente mejoradas y un marketing elegante que hace que el modelo del año pasado parezca obsoleto. Para muchos, la necesidad de actualizar se convierte en un hábito anual. Y es no que agota el dinero rápidamente. En Estados Unidos, la persona promedio cambia su smartphone cada 2 años, gastando a menudo $1,000 o más en cada nuevo dispositivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el teléfono anterior sigue funcionando a la perfección. Las mayores imprescindibles, cámaras ligeramente mayores, procesadores ligeramente más rápidos, rara vez justifican el alto coste de actualizarlo. Con tanta frecuencia, este ciclo no solo afecta tu bolsillo al momento de la compra. Un nuevo dispositivo suele conllevar gastos adicionales,
accesorios actualizados, fundas protectoras, cargadores nuevos o incluso reparaciones para desechos nuevos y delicados. Durante una década, las actualizaciones habituales pueden consumir silenciosamente decenas de miles de dólares. Dinero que podría haberse invertido en crecimiento a largo plazo. La perspectiva de Buffett se basa en maximizar el valor. Si un dispositivo insatisface tus necesidades, no hay razón para reemplazarlo. Extender la vida útil de tus dispositivos, incluso uno o dos años más, puede traducirse en ahorros significativos. Vender dispositivos viejos cuando finalmente los renuevos también puede ayudar a compensar los costos, reduciendo el impacto financiero. Una estrategia sencilla es establecer una regla personal. Usar los dispositivos durante al menos 3 años, o hasta que presenten problemas de rendimiento reales. Resiste la presión del marketing, recordando que los avances tecnológicos más significativos suelen ocurrir en intervalos más largos, no en cada lanzamiento. Al final, los ricos se centran en inversiones que se revalorizan, no en mantenerse al día con las últimas tendencias de consumo. Abandonar la carrera por las mejoras es una pequeña decisión que puede generar grandes ventajas financieras con el tiempo. Número 8. Salir a comer fuera con demasiada frecuencia. Salir a comer es uno de los hábitos más convenientes y discretamente caros de la vida moderna. Almorzar en el trabajo, pedir comida a domicilio después de un largo día o cuidar con amigos en un restaurante parece inofensivo en el momento. Pero cuando se convierte en una rutina, los costos pueden ser considerables. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el estadounidense promedio gasta alrededor de $3,000 al año en comer fuera. Esto no se limita a cenas en restaurantes, sino que también incluye almuerzos informales, paradas en cafeterías y comidas rápidas en restaurantes de comida rápida. Además, el precio de la comodidad a menudo oculta el hecho de que estas comidas cuestan entre 2 y 3 veces más que cocinar en casa. Consider un cambio sencillo. Una familia que reduce sus comidas en restaurantes solo 3 noches a la semana puede ahorrar hasta $1,500 al año. Además de los beneficios económicos, cocinar en casa suele implicar comidas más saludables con mayor control sobre los ingredientes, lo que reduce los costos de salud a largo plazo asociados con la comida procesada o alta en calorías de los restaurantes. Preparar las comidas es una de las maneras más fáciles de que este cambio perdure. Dedicar un par de horas a la semana a preparar ingredientes o comidas completas puede eliminar la excusa de no hay nada en el refrigerador que lleva a muchos a pedir comida a domicilio. Incluso tener una lista de recetas rápidas y económicas puede ayudar a resistir la tentación en la mentalidad de Buffett se aplica perfectamente aquí. Pequeños ahorros constantes se acumulan con el tiempo. Cada factura de restaurante evitada es dinero que puede destinarse a inversiones, pago de deudas o un fondo de emergencia. No se trata de no disfrutar nunca de una comida fuera, sino de hacer que esos momentos sean intencionales en lugar de habituales. Cuando comer fuera se convierte en un capricho en lugar de en algo habitual, se mantiene la salud y el bolsillo en mejor estado a largo plazo. Número 7. Compra impulsiva. Por impulso es una de las maneras más comunes en que las personas sabotean su progreso financiero. No siempre parece perjudicial. Comprar un artículo en oferta en línea, comprar un dispositivo en la calle, o darse un capricho porque sí.
Paro con el tiempo, esas pequeñas compras imprevistas suman una cantidad asombrosa. Una encuesta reciente reveló que el estadounidense promedio gasta alrededor de $276 al mes en compras impulsivas, lo que equivale a más de $3,000 al año. Es dinero podría haberse destinado a ahorrar, pagar deudas o invertir. La causa principal a menudo no es la necesidad, sino la emoción, el estrés, el aburrimiento, la emoción o la tentación de una oferta por tiempo limitado, los minoristas. Y las plataformas en línea son expertos en despertar estos impulsos. Las ofertas flash, los envíos gratuitos, y las cuentas regresivas están diseñadas para generar urgencia y evitar el pensamiento racional. Sin un plan, es fácil hacer clic en comprar ahora y arrepentirse después. Un antídoto poderoso es el regla de las 24 horas. Espera un día entero antes de completar cualquier compra no planificada. La mayoría de las personas descubren que el deseo se desvanece una vez que se desvanece la emoción inicial. Otra estrategia es vaciar el carrito con regularidad. Acudir artículos al carrito satisface el deseo temporalmente, pero dejarlos ahí a menudo revela lo innecesarios que son. La visión de Buffett coincide con esta disciplina. La riqueza crece cuando se destina el dinero de forma constante a activos, no a deseos pasajeros. El gasto impulsivo puede proporcionar gratificación instantánea, pero erosiona la libertad financiera a largo plazo. La clave no es eliminar todos los capricos, sino hacerlos intencionales. Una compra planificada y presupuestada es una recompensa. Un derroche imprevisto es una fuga en tu economía. Soluciona suficientes fugas y de sorprender lo rápido que puede crecer de patrimonio. Número 6. Trampa de intereses de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta financiera poderosa si se usan con prudencia, pero para muchas se convierten en una de las formas de deuda más caras. El peligro reside en las tasas de interés que suelen superar el 20%. A ese ritmo, incluso los saldos pequeños pueden convertirse en una deuda inmanejable con el tiempo. Consideremos el ejemplo de alguien que acumula $5,000 en cargos de tarjeta de crédito y decide pagar solo el mínimo cada mes. Con una tasa de interés del 22%, podría terminar pagando casi $10,000 a lo largo de los años, el doble de la cantidad original, solo para liquidar el saldo. La trampa funciona porque las tarjetas de crédito crean la ilusión de asequibilidad. Una pequeña compra por aquí, una cena por alla, y de repente el saldo total se siente abrumador. Los altos intereses garantizan que, si mantienen saldo pendiente, una gran parte de cada pago se destina a intereses en lugar de al capital, lo que lo mantiene endeudado por más tiempo. El enfoque de Buffett es sencillo. Evitar cualquier saldo pendiente. Si no puedes pagarlo en su totalidad cada mes, estás desperdiciando dinero que podría estar generando ganancias. Si ya se han acumulado deudas, la prioridad debería ser negociar tasas de interés más bajas, consolidar saldos o usar estrategias de pago como el método de la bola de nieve, centrándose en liquidar primero las deudas más pequeñas para obtener ganancias rápidas y mantener el ritmo. Los ricos entienden que la deuda no es solo una carga financiera, sino una pérdida de oportunidades. Cada dólar gastado en intereses es un dólar que podría haberse invertido, con un interés compuesto a lo largo del tiempo. El objetivo no es solo librarse de la deuda,
Sino rediriger es flujo de efectivo hacia activos que generan rentabilidad en lugar de pasivos que agradan su patrimonio. Número 5. Comprar coches nuevos. Para muchas, sacar un coche nuevo del concesionario es una emoción. El aroma fresco, el brillo, las últimas novedades. Se siente como una recompensa por el éxito. Pero Warren Buffett lo ve de otra manera. Un coche nuevo es una de las compras que más rápido se deprecia. Según Kelly Blue Book, un auto nuevo pierde entre un 20% y un 30% de su valor solo en el primer año, y hasta un 60% en 5 años. Esto significa que un auto de $40,000 podría valer solo $16,000 después de unos años, sin que usted haya hecho nada malo. La pérdida está incluida en la compra. Los compradores inteligentes suelen optar por vehículos con 2 o 3 años de antigüedad. Para entonces, la mayor depreciación ya se ha producido, pero el auto se encuentra en excelentes condiciones. Un estudio de Consumer Reports reveló que quienes optaron por modelos ligeramente usados a menudo ahorrarán $10,000 o más en comparación con la compra de uno nuevo, y obtuvieron prácticamente la misma experiencia de conducción. El impacto financiero no se limita al precio de etiqueta. Los autos nuevos suelen tener primas de seguro más altas, mayores costos de matriculación y extras del concesionario. Al sumar todo esto a la depreciación inicial, el costo real se vuelve mucho mayor de lo que la mayoría de los compradores se harían. Desde la perspectiva de Buffett, la decisión más inteligente es comprar un auto confiable y ligeramente usado que satisfaga tus necesidades sin agotar tu capital. Luego, redirigir los ahorros a activos que aumentan su valor en lugar de disminuirlo. En resumen, un auto debería llevarte del punto A al punto B, no desviarte de tus objetivos financieros a largo plazo. Los ricos no ven los autos como símbolos de estatus, los ven como herramientas. Y las herramientas están hechas para ser útiles, no para convertirse en cargas costosas. Miro for fumar, tiene costos que van más allá de la salud. Fumar es uno de los pocos hábitos que consumen tu dinero con la misma rapidez con la que dañan tu salud. Para la mayoría de los fumadores, el verdadero costo no es solo el precio de los cigarrillos, sino también las facturas médicas a largo plazo, la pérdida de productividad y el costo de oportunidad del dinero que podría haberse invertido, dependiendo de donde vivas. Un paquete puede costar entre menos de $6 y más de $12. En estados como Nueva York, un fumador diario puede gastar fácilmente más de $4,500 al año, solo para mantener el hábito. A lo largo de décadas, eso equivale a decenas de miles de dólares convertidos literalmente en humo, pero el costo financiero no termina ahí. Las investigaciones muestran que los fumadores enfrentan un promedio de $2,000 más en gastos médicos anuales que los no fumadores. Enfermedades como el cáncer de pulmón, las cardiopatias y las afecciones respiratorias crónicas no solo acortan la esperanza de vida, sino que requieren tratamientos costosos que pueden agotar los ahorros e incluso endeudar a las familias. La historia de un hombre ilustra la magnitud de la pérdida. Tras 30 años fumando, calculó que había gastado unos $68,000 en cigarrillos. Cuando finalmente dejó de fumar y redirigió ese mismo dinero en inversiones, creó una cartera de casi $100,000 en tan solo una década. La diferencia no fue un premio de lotería, sino simplemente el poder de la capitalización compuesta.
Aplicado al dinero que había estado quemando durante años. Desde la perspectiva de Buffett, la decisión es sencilla. Los hábitos que distraen tanto tu salud como tu potencial financiero son los primeros en desaparecer. Los ricos entienden que cada dólar ahorrado en gastos destructivos puede convertirse en la base de una riqueza futura. Dejar de fumar no se trata solo de acadir ecos a tu vida, sino de acadir seguridad financiera a esos ecos. Y cuando ves las cifras con claridad, la compensación ya no se trata de sacrificio, sino de liberación. Número 3. El aumento vertiginoso del servicio de suscripción. Las suscripciones son el asesino silencioso del presupuesto que la mayoría de la gente subestima. Unos pocos dólares por aquí, 10 dólares por ala. Todo parece inofensivo, hasta que se suman. Estudios recientes muestran que el estadounidense promedio gasta alrededor de $273 al mes en servicios de suscripción. Eso equivale a más de $3,200 al año. Y gran parte se destina a cosas que apenas se usan o que nunca se usan. Plataformas de streaming, membresías de gimnasios, aplicaciones móviles, almacenamiento en la nube. Muchas funcionan con renovación automática, cobrando discretamente a cuenta mes tras mes. Es fácil olvidar que existen hasta que revisas tu extracto bancario, y te das cuenta de que la mitad de ellas no se han usado en meses. La historia de una familia ilustra la trampa a la perfección. Pagaban por 3 servicios de streaming diferentes. Una membresía de gimnasio que usaban quizás 2 veces al año y varias suscripciones a aplicaciones. En conjunto, estos pequeños gastos les costaban más de $1,000 al año. Dinero que podrían haber destinado directamente a ahorros o inversiones. El problema no es solo olvidarse de cancelar. Muchas compañías aumentan sutilmente los precios de las suscripciones con el tiempo, a menudo sin previo aviso. Una cuota mensual de $7.99 se convierte silenciosamente en $10.99. Y la mayoría de la gente no se da cuenta o no se molesta en cambi. Arse. La idea de Buffett es simple. Cada dólar que no desperdicias es un dólar que puedes invertir. Realizar una auditoría mensual de tu suscripción es una de las maneras más fáciles de recuperar dinero que no sabías que estabas perdiendo. Revisa tu extracto bancario o de tarjeta de crédito línea por línea. Cancela todo lo que no usas con regularidad. Para los servicios que realmente necesitas, considera cambiar a planes más económicos o a la facturación anual para obtener un descuento. Individualmente, cada suscripción puede parecer insignificante, pero en conjunto, pueden afectar tu crecimiento financiero tanto como una factura recurrente cuantiosa. Los ricos controlan su dinero con precisión y saben que, si dejas que las pequeñas fugas fluyan sin control, el barco acaba hundiéndose. Número 2. Ser propietario de una vivienda sin un plan. Comprar una casa suele considerarse la máxima señal de éxito financiero. En Estados Unidos es parte integral del sueño americano. Un lugar que es tuyo, símbolo de estabilidad. Para Warren Buffett sería el primero en advertir. Sin un plan sólido, el sueño puede convertirse rápidamente en un ancla financiera. En 2024, la deuda hipotecaria estadounidense alcanzó la asombrosa cifra de $1,214 billones, lo que representa el 70% de toda la deuda de consumo del país. El problema no es solo el tamaño de los préstamos, sino los costos ocultos, impuestos sobre la propiedad, seguros, y un mantenimiento interminable. Incluso una pequeña reparación,
como arreglar una gotera, puede costar miles de dólares. Desestabilizando tu presupuesto si ya estás al límite de tus recursos. Las altas tasas de interés lo empeoran. En los últimos ecos, las tasas hipotecarias han superado el 7%, la cifra más alta en décadas. Es punto percentual extra puede significar pagar decenas de miles más a lo largo de la vida del préstamo. Why muchos propietarios no lo tienen en cuenta al firmar el contrato. Todo no es que ser propietario de una vivienda si malo. Puede ser una poderosa herramienta para generar riqueza. Pero el momento oportuno y la preparación lo son todo. Para alguien. Quien está en las primeras etapas de la creación de riqueza. Alquiler puede ser una decisión más inteligente. Al mantener los costos de la vivienda predecibles y bajos, puede redirigir la diferencia hacia inversiones que crezcan. Acciones. Fondos inmobiliarios o incluso un negocio. La filosofía de Buffett es clara. Nunca permita que la compra de su vivienda comprometa su capacidad de inversión. Una casa de respaldar sus objetivos financieros, no absorberlos por completo. La clave es adquirir una propiedad cuando tenga las suficientes salidas financieras para absorber el costo real, tanto planificado como imprevisto, sin comprometer su futuro. Mero 1. La trampa de las marcas de lujo. Para muchas personas, comprar marcas de lujo se siente como una recompensa por el trabajo duro, un bolso de diseñador, un par de zapatillas de marca o un reloj que grita éxito, pero esta es la realidad. Warren Buffett sabe que la verdadera riqueza no se trata de luchando rico, se trata de ser rico. Hay una gran diferencia. Los estudios han demostrado que las familias con bajos ingresos suelen gastar un mayor porcentaje de sus ingresos en artículos de lujo en comparación con las familias adineradas. ¿Por qué? Porque la marca se convierte en un símbolo de estatus. Pero los símbolos no pagan las cuentas en aumentan la cuenta bancaria. Imagine esto. Una familia estadounidense que gana $60,000 al año gasta casi $5,000 en ropa de diseñador. Mientras tanto, una familia que gana $150,000 gasta proporcionalmente menos, optando por invertir su dinero en inversiones que realmente crecen con el tiempo. La lección de Buffett es simple. Si compras por estatus en lugar de por calidad, caes en una trampa. Esa camiseta con el logo de $200 puede verse bien hoy, pero está drenando fondos que podrían convertirse en riqueza real mañana. Y aquí está la clave. Muchos productos de alta calidad de marcas menos conocidas ofrecen la misma durabilidad, sin el sobreprecio. Pensalo así. El coste un solo bolso de lujo podría ser suficiente para iniciar una pequeña cartera de inversiones. Con el tiempo, esa cartera podría valer mucho más que cualquier accesorio. Los ricos lo entienden. Saben que las apariencias se desvanecen, pero los activos crecen. Paso de acción. Antes de comprar algo caro, preguntéis: ¿estoy pagando por la calidad o por un logotipo? Si la respuesta honesta es el logotipo, devuélvelo. Pregunta. Para ti, ¿cuál es el artículo de estatus más caro que has comprado? ¿Te arrepientes? Comparte tu respuesta en los comentarios. Suscríbete ahora para obtener consejos más prácticos que pueden ahorrar miles y ayudarlo a generar riqueza. Real. Una decisión inteligente a la vez.